Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we start our literary reading. This is our second meeting, and this is my PowerPoint. This is about punctuation. Okay, punctuation. This is not a very common. This is a very common term for us because we use punctuation in our daily communication, even it is in academic and non-academic. Okay, let's see. There are many kinds of punctuation. We have here period, question mark, quotation mark, apostrophe, comma, hyphen, exclamation point, colon, parenthesis, semicolon. Next, we come to comma. The use of comma here is to indicate a small break or a pause. Jadi dalam membaca, kita memerlukan koma untuk small break. Jadi kita berhenti sebentar or soft pause. The rule of comma, kita bisa gunakan koma. The first one is use comma to separate word, a group of words in simple series 3 or more items. Jadi kita menggunakan koma itu untuk series. Let's see the example here. Navigating through snow, sleet, winds, and darkness is miserable way to travel. This is a series. Ini adalah series, semuanya sama. Snow, sleet, wind, and darkness. We need comma here. Kita butuh comma kalau dia adalah series. And let's see the second example here. We had coffee, cheese and crackers, and grapes for breakfast. Oke, jadi di sini ada dua koma. We had coffee, cheese and crackers. Ada koma lagi, and grapes for breakfast. And the second rule, we use comma to separate two adjective when the order of adjective is interchangeable. Jadi pada saat order daripada adjective itu tidak bisa kita interchangeable, maka kita menggunakan koma. Contohnya di sini, he is going to be long, hot summer. Okay, next, kegunaan koma when two independent clauses are joined by connectors. Jadi adanya independent clauses joined by connectors such as for, so, but, nor, and others. Put comma at the end of the first clause. Kita meletakkan koma pada akhir clause yang pertama. Okay, let's see here. Richard wanted to see a movie. Di sini ada koma. Ini akhir daripada clause kita yang pertama, maka kita harus letakkan koma. So, Lisa drove him to the theater. Titik. Nomor 4, we use comma when starting a sentence with dependent clause. Kita gunakan koma pada saat sentence tadi diawali dengan dependent clause. Contohnya di sini, if you are not sure about this, ini adalah dependent clause, makanya kita pakai koma. Let me know. Let me know ini adalah independent clause-nya. Jadi kalau kalimat itu diawali dengan dependent clause, maka akhir dari dependent clause tadi harus diletakkan koma. Number 5, use comma to set off non-essential words, clause, and phrases. Let's see the example here. Mary, my best friend, won the Oscar. Jadi my best friend ini this is unimportant information atau additional information, cuma memberikan tambahan. Kalimat ini tanpa my best friend pun sudah jadi dia. Mary won the Oscar. Tapi kalau kita mau meletakkan additional information seperti ini, maka setelah Mary harus ada koma, my best friend, won the Oscar. Next, we use comma to separate the day of the month from the year. Let's see here. Today is March 29, 2021. Okay.
And next, we also use comma to separate city from the state and put one comma again after the state. Jadi kita gunakan koma untuk memisahkan antara city dan state-nya. Kemudian kita harus meletakkan koma lagi setelah the state. Contohnya di sini I'm from Akron. Sorry ini nggak ada komanya ini. I'm from Akron, Ohio. Atau kita bisa bilang di sini she is from Padang, West Sumatra. Kemudian we use comma to introduce or interrupt direct quotation. Jadi kita gunakan koma untuk direct quotation. Contohnya di sini, she said, kemudian pakai direct quotation. Di sini ada dua direct quotation pembuka dan direct quotation penutup. I don't care. Oke, sekarang kita masuk sama semicolon. Kita gunakan semicolon to join two independent clauses or two complete thoughts that could stand alone as a complete sentences. Oke, kita menggunakan semicolon untuk menghubungkan dua independent clauses atau dua pikiran yang tidak bisa dipisahkan. Oke, number one di sini ada semicolon can replace a period if the writer wishes to narrow the gap between two closely linked sentences. Jadi kita gunakan semicolon pada saat kita menggunakan to narrow the gap between two closely linked sentence untuk membuat jaraknya lebih dekat antara clause yang pertama dan yang kedua. Let's see here that is going bald. Di sini kita gunakan semicolon untuk memperdekat meaning his hair is getting thinner and thinner. Jadi di sini pada saat kita mau mendekatkan antara phrase yang pertama ini, clause yang pertama ini supaya dia lebih dekat dengan yang kedua. Tidak jumping dia. Kita gunakan di sini semicolon. Kemudian use semicolon before the terms as. Jadi kita gunakan semicolon dengan term as, namely, however, therefore, that is, for example, for instance, that is. Ini kita baca. That is, and this is example. When they introduce complete sentences. When comma, then use comma after those terms. Jadi kita gunakan comma kalau dia sebelum ya, before the terms. Sebelum ini, before the terms, kita gunakan semicolon before the terms, namely, sebelum namely, however, therefore. Nah, setelah itu, setelah kita letakkan namely, however, kita letakkan koma lagi. Let's see the example here. I had a huge meal, semicolon. Kemudian ada kata, however, I'm already hungry again. Jadi sebelum kata however, kita gunakan semicolon. Setelah however, kita gunakan koma. Let's see number 2. Mom wants course completed, semicolon. Moreover, she wants them done properly. Next, kita masuk sama colon. Colon used to introduce an element or series of elements that illustrates the information that preceded the colon. Jadi colon itu kita gunakan untuk series dia to illustrate the information preceded by colon. Jadi untuk memperjelas informasi preceded. Preceded itu setelah colon, yang diletakkan setelah colon. Okay, let's see number 1. Use colon to introduce an item or series of item. Kita gunakan colon untuk mengintroduce, untuk mengexplain item or series of item. Let's see the example here. There are 3 types of muscle in the body. Colon, cardiac, smooth, skeletal. Jadi ini dia fokusnya, colon ini dia menjelaskan lebih lanjut tentang muscles in the body. And number 2, a colon can be used to separate two independent clauses when. Jadi kita gunakan colon untuk memisahkan two independent clauses pada saat
Number one, a second clause is directly related to the first clause. Pada saat kalimat clause yang kedua itu directly related, langsung related ke first clause. Contohnya di sini adalah a dolphin is not a fish, colon, it is a warm-blooded mammal. Jadi yang mana dia related dia? Ya kalimat yang kedua ini masih related, masih berhubungan dengan kalimat yang pertama. Atau we use colon when the emphasis is on the second clause. Pada saat kita mau membuat kalimat tapi kita menekankannya pada second clause. Let's see here. Remember the old saying, colon, be careful what you wish for. Jadi kalimat ini emphasize-nya mana? Kalimat penekanannya adalah second. The second clause. Be careful with you wish for. Jadi sebelum itu kita letakkan dia colon. Okay, next kita masuk sama hyphens. We use hyphen to glue word together and notify the reader two word or more element in the sentence are linked. Jadi kita gunakan hyphen untuk mengglue, melekatkan word satu sama lain. Jadi ada satu sentence, satu words kita bikin dia menjadi dua, menjadi compound, maka kita gunakan dia hyphen di sini. Jadi fungsinya adalah link. Okay, number one, hyphen used to indicate compound adjective. Jadi hyphen itu digunakan untuk mengindikasikan compound adjective. A word, apa itu compound adjective? Compound adjective is a word that modify noun and act as single idea. Jadi dia itu adalah modified noun, jadi guna adjective adalah memodify noun dan tapi dia di act sebagai single idea, meaningnya satu. Okay, let's see here the example, an off-campus apartment. Off-campus apartment, okay? Di sini kita gunakan hyphen, off-campus. Jadi ini satu kata, off-campus. Bisa dipisah tanpa hyphen, tapi meaningnya beda. And off tanpa hyphen, campus apartment. This is different meaning. Tapi kalau kita bikin dia pakai hyphen, ini jadi satu meaning dia. Let's see here the second example, mother hyphen in law. Jadi satu meaning dia jadinya. Ibu mertua. Kayak kalau dipisah-pisah, meaningnya akan lain lagi. And let's see the next, well-known artist. Jadi ini dihitung satu kata. And number two, use hyphen when a spelling out number between 21 to 90. Jadi dari 21 sampai 19 ya. 20 hyphen 1. 70 hyphen 5 and etc. And number B, spelling out fraction. Kalau kita mau menulis fraction, kita harus gunakan hyphen juga. 1 hyphen third. Jadi sepertiga. 1 hyphen third. 2 fourth. 2/4. 2 hyphen fourth. And number C, describe some job title. Kalau kita juga mau mendescribe job title juga pakai hyphen. Contohnya apa? Vice President. Secretary hyphen managers. Kayak gitu ya. Next, number D, use prefix self, X, non, semi, and inter. Ini wajib hyphen. Contohnya self-control. X hyphen wife. Non hyphen smoker. Next, we come to apostrophe. Apostrophe to show. Jadi kita gunakan apostrophe to show. Number A, possession. Kalau kita menggunakan possession, maka kita gunakan apostrophe, S. Mr. Jones, di sini apostrophe, S. Wife, Mr. Jones' house. Woman's shoes. Atau kita gunakan apostrophe to show construction. Hey, he would go. Jadi di sini kita gunakan apostrophe, he, apostrophe, he'd go. And I have book. I apostrophe have book. He's not here. Jadi digunakan he isn't apostrophe here. And apostrophe juga digunakan to indicate plural proper noun that end in s. Jadi apostrophe koma juga kita gunakan pada saat dia
di akhiran s. The example, the Harris's house. Namanya sudah Harris's house. Ini dia plural. Jadi seperti ini nulisnya. Atau the class, ini plural, apostrophe s, ours. Next, we come to quotation mark. Quotation mark we use to set off direct quotation. Pada saat kita mau set direct quotation, kita wajib menggunakan quotation mark. Quotation buka dulu ya. I hope you will be here. Quotation tutup, koma. Ingat, quotation buka, I hope you will be here. Quotation tutup dulu, koma, he said. And then we also use quotation mark to show the components such as chapter, titles in a book, episode of TV series, song title, and title from article. The example here, Richard Burton performed the song, quotation, Camelot, quotation lagi, in 1960. And number C, quotation mark is used to indicate technical terms. Technical terms, istilah technical, terms used in unusual way or other expression that vary from standard usage. I see the example here. It is an oil extraction method known as fracking. Di fracking ini jadi term tertentu yang memang bahasanya itu tidak common, maka kita pakai di sini quotation fracking. Right. Okay, I think that's all for today. And continue with the exercise. If you have any question related to quotation, and ask me in our WA group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.